Buenas, Sociedad. Estamos en el capítulo número 65 de Persona 3 Reload. Vámonos. Vale, a ver. Ir con quién y mirar la tele. Pero primero hablar con todo el mundo. Es como si cada año nuevo trajera nuevos comienzos. Emplearé la energía que acabo de descubrir en esforzarme por traer de nuevo la paz a la ciudad. Así que hagamos que este año sea mejor. Me alegro de que pudiéramos celebrar el año nuevo, pero este mes va a ser crucial. Administra tu tiempo con cabeza. Qué oportuno, me entiendes, ¿verdad? Cuando te imaginas un kimono piensas en una tía buena resina debajo, ¿verdad? Y que lo digas. Sabía que pensarías lo mismo que yo. Me alegra de tener buenos amigos parecidos. Después de todo lo que ha pasado, me alegro de que empiece el año nuevo. ¿Quieres ver otra peli de la saga que empezamos juntos? Justo he creado otra peli de la misma saga porque me apetece verla en algún momento. Internet tiene buenas críticas, así que seguro que vale la pena verla. Vamos a verla juntos. Vale, yo la pongo. This character really drinks a lot of alcohol. When you grow up, are you going to drink alcohol too? Prefiero evitar el alcohol. But don't they say it's sometimes necessary to drink for work? No es verdad. And that sometimes it's hard to say no. Being an adult is all about taking the shots you're given. Oh, I just made a pun, didn't I? Alcohol has a very mature feeling about it, doesn't it? I don't think I'm a fan of all the rowdy parties, but having a nice glass does look kind of cool. Speaking of, remember that bar scene? Wow, it's late. Watching those bonus clips took longer than I thought. Zeus, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. It's about time I head to bed. Good night. Ven aquí, Zeus, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Están dando las noticias. Se trata de un encuentro organizado por un nuevo grupo religioso. La policía quiere confirmar. Están reuniendo una secta que tiene lugar a principios de año. Vale, 2 del 1. Vale. 2 del 1, 3 del 1 y 4 del 1. Hostia. Nada de vínculos sociales. Como Yukari, por ejemplo. Justicia, tesorera. No, no saltes ahí. No saltes ahí. No saltes ahí. No saltes ahí. Mi cabronazo preferido. No, debajo de la cama. La tesorera. Faltan 2, tío. Justicia y el amantes. Vale, 2, ¿qué hago? Raíz de personas stats. Para mejorar los stats de GLL. Marvelous.
I'm looking. Estoy considerando seriamente nuestro próximo destino. Por favor, aguarda un poco hasta que me haya decidido. Are you accepting a request? Tráeme un buen botón sangriento. Oh my, you've already fulfilled the requirements. Botón sangriento lo has conseguido. ¿Has logrado dotar al segador? Menuda hazaña. Marvelous. Te acercas del nivel de fuerza que esperaba que alcanzaras. Llevo mucho tiempo esperando que en esta sala en la que el tiempo no existe, quizás seas tú quien me ayude a dar con la respuesta a una cuestión que me desconcierta. How Mis splendid. disculpas, esto completa la solicitud. Y otra esta recompensa. Pilar divino. ¿Este es algo más? No. Very well. Pilar divino, a ver. Posición firme. El usuario no puede esquivar, pero el daño recibido se reduce a la mitad. Mola. Voy a jugar algo que aumente las estadísticas de la persona. Toma. Welcome back. Ya vamos a la torre tártara y empezamos el año con fuerza. Es que si nos relajamos ahora me pondré más nervioso. Ya sé que es año nuevo, pero no se siente como tal. Que si la secta, que si el fin del mundo, la manera de cargarse el ambiente. Hey, ¿Has leído los titulares? La nueva secta se hace popular la ideología apocalíptica en expansión. Algo me dice que todo tiene que ver con Nix. He oído que la secta se reunió hace poco. Tenía que ser justo después del año nuevo. Espero que la gente no piense nada raro. Cuando la secta se formó no parecían hacer nada en particular, solo se reunían. Claro que eso no es necesariamente malo, mejor eso que usar la violencia, pero el hecho de que no hicieran nada resulta inquietante también. By the way, El mantra de la secta es ten fe y hallarás salvación. Una lógica, ¿no? A lo mejor a lo largo de la historia se han usado frases muy parecidas para manipular a la gente. No podemos bajar a la guardia. yes. Parece que estas palabras han cautivado al público. Vi un reporte sobre esta secta, han crecido mucho en poco tiempo. Bonita forma de empezar el año nuevo, ¿eh? Y solo queda un mes. Vale, 2. Hay un nuevo de esto en la sala de mando. Es que hay una grabación nueva, debería verla. Yo caeré desnuda. Jo. Ugh, damn it. I still can't stop thinking about what happened in Yakushima. You're telling me I can't carry a conversation any better than Junpei? How can I be on the same level as that idiot and his lame pickup lines? Are you able to make others laugh with a well-timed joke? Well, no specific examples come to mind, but I think I at least do that much. Careful. Making others laugh and being laughed at are two entirely different things. When people speak to you, do you tend to respond with pure logic and reason? This is a common mistake among inarticulate men. Try to consider what the other party is feeling first. Damn it. I guess they've got a point. Try practicing by imagining you're asking a female friend or colleague to your favorite store.
Remember, it's important to smile and have a sense of humor. Huh. Hey there. What great timing to see you here. Nice one. I'm going to, Umiushi. Wanna come with? Oh, humor. Humor. You know the beef bowl place? Hey, maybe we could meet up there? Huh? Get it? Qué mal. What am I, the chairman? Screw this. Despedito de Akihiko. Yeah. Anda justo a tiempo de hacer otros Winnie juntos. Es un combate de campeón de peso pesado, algo que consideran el mejor de todos los tiempos. Hace tiempo metí en un DVD de la grabación de la tele y ahora me he dado por volver a verlo. Yes. All right. Today we're gonna see some of the greatest matches the champs have ever... And here we are with the first match of the qualifiers. In the red corner we have Akihiko Sanada-kun from Gekkokan High It's School. me. This is footage from my first official match. My coach from back then recorded it for me. Sorry, looks like I put on the wrong video. Let me switch it out. Estoy muy joven. Yeah, I guess it has been quite some time. But I guess this might be a good opportunity. Let's watch it. I look so stiff and nervous. My form is all over the place. How did I even win this? At least I can tell I've improved since then. Here's where I get my left straight in. And the winner is Sanada-kun from Check out the my red face. corner. I'm trying to look calm, but on the inside, I can barely contain myself. I know I said before that I just wanted to learn how to fight with my bare hands. But this might actually be why I stuck with boxing. This victory gave me confidence. I wasn't so stiff in any of my later matches. Are you the type to get nervous in front of a bunch of people? Diría que sí. Well, that's a surprise. You don't seem like you let the small things bother you. But I guess you're good at not letting your weakness show, huh? I've learned a lot from boxing, but there's a strict rule I follow when it comes to winning. Find your opportunity, then strike without hesitation. It's easy enough to remember, but hard to apply. You could say the same thing about fighting shadows, too. I've always tried to keep those words in mind, but now I'll be even more conscious of them. Parece que Sanada ha detallado potencial en su interior tras ver el DVD. La aplicación ampliación mejor aumenta mucho los efectos de los potenciadores en uno mismo. You know, I never thought you'd see me like that. But it did help remind me how I felt when I was starting out. Anyway, sorry you had to sit through that. I'll save the champion matches for next time. Now we move on to round 2 of the qualifiers. In the red There's corner, another one. Akihiko Sanada-kun Well, from since we're Gekkokan already High here. School. Want to watch some more before we go to sleep? Tres. Por algo que... mete las estadísticas de la persona. Shh, no. Shh.
No me mires así, que hoy has roto ya un tupper, compañero. Venga, a la cama. A la camita, hombre, la camita. Agilidad, magia. Tres. Welcome back. Line Master. Seriously? ¿Has visto lo que han hecho, lo que ha hecho la secta esa? Está todo hecho un caos, como de pirado. Tienes que estar para hacer algo así. Vale, ya ha saltado donde no debería saltar. A la camita. Compañero, detrás del PC no. Detrás del PC no. Aquí sí. Así me gusta. Bien aplastadito contra la camita. Ali el culo casi contra el teclado, muy bien. La colita sobre el teclado. Let me think. Ten fe y harás salvación. Es menos una patraña. ¿Quién se traga eso? No te vayas, cabronazo. Vale, ordenador Line Master. El rey del ligoteo, supongo. Pick up Line Master. Rey del ligoteo. Para hacer un juego en el que hablas con 108 personajes diferentes. El amor adopta muchas formas, tú también puedes salir con alguien. Creo que es un juego de simulación de citas. Debería tratar de elegir las respuestas que hagan felices a los demás personajes. Terminando formando una relación con un perro viejo de 15 años. Creo que ahora podría utilizar eficazmente mis encantos con cualquiera. Las vacaciones de invierno no están terminando. ¿Es que dura una semana o qué? En España duran 2, ¿no? Fuerza. Pica la oreja. Bueno, detrás de la oreja. Welcome back. Últimamente he visto muchos grafitis y carteles espeluznantes por ahí. Mucha gente ha estado actuando de forma extraña. Me pregunto si todo está relacionado con Nix. Y vamos a la tarta un mes pasando volando, ¿sabes? Hey, ¿Has leído los titulares? La nueva secta se hace popular e ideología apocalíptica en expansión. Algo me dice que todo tiene que ver con Nix. Cuando la secta se formó una operación nacional de un solo reunido. No era un texto nuevo, pero bueno, me han engañado. Me engañaron todo en el suelo. Have some cute hair. Vale. Yes. Es un poco distinto. Podría tener una habilidad nueva. Has de preparar el té, que hay algo que quiero hacer. ¿Quieres quedarte un rato conmigo? Thank you. Pasar a tomar té. Subiendo, empezaré a prepararlo.
Today, I'd like to make a snack food that would pair well with tea. That said, I'm not terribly well versed in the art of cuisine. So I'm hoping to make some simple karumeyaki. Did your teachers ever show you how to make it? Karomaki. A karumeyaki is a confectionery that was passed down from Portugal during the Sengoku period. Karume derives from the Portuguese word caramelo, or caramel in English. Well, it might be faster if you just see for yourself. Let's get started. Temperature control is key. We want to turn off the heat right before it hits 130 degrees Celsius. Oh, we should keep things moving. Let's put the sugar in the ladle first. He preparado karumeyaki. Seguro. Karumeyaki. What a nostalgic flavor. It may not require hours in the kitchen, and the taste isn't particularly complex. But I'm quite fond of these. And more than anything, it's nice that we can make it ourselves. You know, when I saw this for the first time, I thought it was like magic. I've tried making it myself a number of times, but I ended up burning it on every attempt. I guess you could call it a bittersweet memory. But I didn't give up. I continued practicing. And that's finally led to our success today. What do you think? Es una gran inspiración. Hearing you say that makes me glad to have shared it. Back home, there were plenty of opportunities to host formal dinners and tea parties. But I never considered it particularly admirable to have someone else prepare the extravagant dishes. Doing the cooking myself also allows me to talk with you like this. And isn't that sort of familiarity the key to understanding each other better? I think this might have been what I was missing. Instead of complaining about being difficult to approach, I needed to create an opportunity for change. Al cocinar este plato nostálgico, Mitsuru ha aprendido algo nuevo sobre sí misma. Sobrecarga de estados alterados aumenta mucho la probabilidad de críticos e enemigos con estados alterados como Mitsuru en combate. It's fascinating, the kind of things you learn by simply inviting someone over for tea. Thank you. I hope we can talk again like this sometime. Oh, right, I had a favor to ask. There's still some sugar and baking soda left. Do you think you could help me make another batch? Karumeyaki keeps for a long time. This could be a good chance to make some for the others. Después de hacer karumeyaki, solo me voy a mi habitación. Vale, 5, 6 y 7. 5 Hangout with Koromaru. Vaya. A todo el mundo le interesa la secta, todos los días sacan noticias al respecto. Y asco, espero que nuestro instituto no termine obsesionando también. Seguro que no pasa nada. About that. Espero que así sea. Sería tristísimo si no. Va a conocer el instituto como están los demás. Seguro que igual. Tienes razón, las vacaciones no han sido tan largas como para que la gente cambie. Excuse me. La manera de Koromaru es fuerte e imperturbable, es como si solo mirara el futuro. Cuando se reunió nosotros era el único del equipo capaz de usar dos tecnologías distintas. Yes. Ahora creo que entiendo por qué. Cuando Koromaru nos conoció ya había superado un gran hito. Hello. Los casos de apatía han vuelto a aumentar. También se han denunciado muchas desapariciones. Mal asunto. La sociedad se desmorona ante nosotros. Hey there. Casos misteriosos solo saben hablar de eso en las noticias. Hasta ahora los informes de incidentes relacionados con sombras se han letrado antes de publicarse, ¿no? Yes. Sí, y lo mismo ocurre con las víctimas. La ciudadanía recibe una versión actualizada de la verdad. Si encuentran a alguien inconsciente lo presentan como un atraco.
Si alguien desaparece, afirman que se trata de un secuestro, así es como lo han gestionado. No obstante, el problema radica en que estos incidentes son puntuales y nunca se identifican los Let's culpables. see. Al final se clasifican como misteriosos porque todo lo que los rodea resulta inexplicable. Sí. Así que solo con el número de casos que han levantado sospechas, las cosas se están poniendo serias. By the way, La secta sigue predicando sobre la salvación y la liberación, pero el significado de la salvación varía de una persona a otra. Hay quien desea riquezas, quien solo compra lo que necesita, quien desea la paz mundial. ¿Qué crees que esta secta será su salvación? Vete tú a saber. El mantra de la secta es ten fe y la restauración. ¿Verdad? Hay gente que se lo traga. Me recuerda esos anuncios de la contraportada de las revistas. Esas que dicen compra este producto y serás más feliz. ¿Has sonado con Cromarol? Pasa rato. Koromaru, I'm back! Koromaru, you're so warm. Los niños están jugando a la bestia con Cromarol. Don't get sick, okay, Koromaru? Lots of people haven't been looking so good lately. They say if you smile when you gargle, you won't get infected. And if your feet get too cold, you'll catch depression. So bundle up when you sleep. Okay, see you guys later! Quite exciting over here. Well, it's been different around town lately, don't you think? So many people with dead looks in their eyes. Not to mention the wild stories going around. I couldn't help but worry. So I came to check in on you. But it looks like I had nothing to worry about. So that's enough of that for now. Next time, I'll bring some snacks, all right? Hay mucha gente nerviosa por los extraños sucesos que están teniendo lugar en el mundo. Vamos a cortarlas. Oh, there they are. I'm beat. And it's been getting chillier, too. Ah, right. Do you know how to play shogi, young man? Solo un poco. Is that so? Then Koromaru can lend you a helping paw. Bueno, parece que tiene ganas. Well then, shall we begin? I don't have anyone to play with these days. This is going to be fun. Cromarol y hemos jugado al shogi con el anciano. Hey, hold it! Mora-chan, it's too early for that hint. What's going on over here? Oh? Pardon us. We are right in front of the entrance, aren't we? Oh, no, don't worry about it. Of course. This is a student dorm, right? And does that mean you'll leave this place one day too, young man? I see. Well, Koromaru, looks like the next batch of students will look after you too. Life may be filled with goodbyes, but they never get any easier.
jaque mate. What? That was a good move. So what? We're just getting started. That was a good match. I'll have to stop by again. Until next time, you two. And to that lovely lady over there, adieu. Moving out of the dorms. That would be some point after we finish our fight. It's hard to even imagine right now, but it's something we'll have to face in the future. After all, we're fighting so we can even have a future. Don't you worry, Koromaru. Everyone will love you. Oh no! My shogi pieces. Is that the old man from earlier? Piezas de shogi tiradas por el suelo por los pies del anciano. Creo que debería ayudarlo. Koromaru y yo estamos ahí, yo ayudamos al anciano, lo acompañamos hasta su casa. Después de la batalla, cuando acabe la batalla, la resistencia y Watadai habrá cumplido su propósito. Todos acabaremos yéndonos por nuestro lado. Me pregunto qué querrá hacer Koromaru cuando acabemos esta lucha. Quizá debería preguntarle si quiere acompañarme. Le preguntarle si quiere acompañarme cuando todo esto acabe. Parece que Koromaru quiere quedarse conmigo cuando la lucha se acabe. Protejamos el futuro. Es un cuidado viejo y raído. Hay un amuleto cosido detrás. ¿Le habrá hecho lo habrá hecho el sacerdote? ¿No quieres quedarte esto? Sé que Koromaru le arregla todo lo que tenga. Debería guardarlo a buen recado hasta que sepamos qué hacer después de la resistencia. Cuenta conmigo. Collar de Koromaru. El oído de Koromaru resuena por todo el santuario. Siento una gran capacidad de resolución por parte de Koromaru. Koromaru y yo hemos vuelto con calma a la resistencia. Has forjado un poderoso vínculo con Koromaru. Ahora puedes fusionar a Byakko, la bestia blanca sagrada. I see you're back. Ya entiendan lo que decir, vale. Brain Training. No tengo Brain Training, ya lo gasté. Crónicas del Sengoku. Vez que puedo descubrir el periodo Sengoku a través de los ojos de un señor de la guerra. Un Goku ha tomado la decisión por mí. Veré la vida de Tokugawa Ieyasu. He terminado de descubrir la vida agitada de Ieyasu. Me siento inspirado por el hombre que unificó el país en una época de caos.
6. Aceptar la invitación de Chihiro. Opcional. Hola, soy Fushimi. ¿Quieres que veamos algún sitio juntos? Siento no haberte lo dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que termine la tarde. Gracias. Sí, quedar con Chihiro. Es opcional, pero da igual. Nunca había estado en un lugar así, no sabía que sería tan divertido. Aunque no creo que se me den muy bien los juegos de carreras. Solo procuro mantenerme por debajo del límite de velocidad en lugar de ir rápido. No creo que se me dé muy bien esto de conducir, me cuesta reaccionar rápidamente a las cosas. ¿Y tú qué tal? ¿No estáis pensando sacarte el carnet? Seguramente no. Sí, supongo que no te hace falta un coche pudiendo coger el tren. No creo que necesites el carnet de conducir. Chihiro está sonriendo. He aprendido un poco más sobre ella. Creo que jugar en las máquinas recreativas me ha dado sed. ¿Te importaría si vamos a tomar algo? Nosotros pasamos un rato juntos en la cafetería antes de volver a la asistencia. Hablar con Aigis y leer con ella, vale. Oh, it's you. Look. Taxner, vamos a la Torre Tartar esta noche. A diferencia de finales de año pasado, ahora tenemos un objetivo claro: llegar a la cima de la Torre Tartar. No debes desfallecer antes de acercarnos a X. Tenemos que hacerlo todo lo posible. Well, La verdad es que hubo una época en la que pensaba que la Torre Tartar podía no tener fin. Todavía me siento algo nerviosa, pero prefiero mil veces esto a la ansiedad de aquellos días. Dicen que tener un objetivo claro aporta estabilidad, aunque vaya forma de aprender la moraleja. Aigis, ¿dónde estás? Estás en el piso 2, ¿verdad? Opcional. So, ¿Recuerdas la novela de Yakuza de la que hablamos? Pues encontré el saco convertido en la biblioteca y he sacado todos los libros. Si lo he entendido bien, lo de leer todos los libros de uno tras otro, estaría haciendo un maratón de lectura. Si tienes tiempo, ¿quieres devorar estos libros conmigo? Vale. yes, Muchas gracias, voy a por el libro. that reminds me. I was reading this book during class once. And one of our classmates said to me, "Wow, I'm surprised. So you're the type to talk with your fists. What exactly do I look like to everyone else?" Una chica mona. Cute. I know this is supposed to be a compliment, but if that's how they see me, it can only mean one thing. I'm an anti-shadow weapon, but most people don't see me as one. Isn't this a critical issue? Once I finish reading, I'll need to think of a solution. During combat, the mental states of both sides play a significant role in the outcome. I want to be able to intimidate my enemies, but also encourage my teammates. What can I do to give everyone that kind of impression? Ideally, it would be something that makes me appear reliable in battle. Maybe I can find some tips in this book. I think that's enough for today. Good night. Siete. Aceptar la invitación de Yukari. ¿Estás libre hoy? Ya que tenemos el día libre, estaba pensando en ir a algún lado. ¿Quieres venir conmigo? Avísame con lo que sea. Oh, Anda, ya está anocheciendo.
Se me ha pasado el tiempo volando. ¿Te has dado cuenta de que hay un montón de demandas sobre estudiantes que se ven envueltos en batallas? No lo había pensado hasta ahora, pero supongo que ahora somos así. Qué bueno, nadie nos conoce. Pareces una heroína. Why? ¿Qué viene eso? ¿Es porque estoy en el club de tiro con el arco? O si tengo los brazos fuertes. Yo no estoy presumiendo de ello ni nada parecido. Mi cara parece enfadada. Siento que no estoy haciendo cambiando nada. Ahí tengo la espalda agarrotada de estar en la misma posición tanto tiempo. Vamos a estirar un poco las articulaciones antes de volver. ¿Qué me dices? Hemos dado una vuelta juntos antes de volver a la asistencia. Oh, welcome back. 7. Koromaru Foravalk y Konaigis. Igis puede acompañarnos, ir juntos. Koromaru-san looks quite happy. We'll wait for you here. Please enjoy yourself as much... School resumes again tomorrow, doesn't it? I'm actually looking forward to it. I see everything so differently now. If you wouldn't mind, perhaps we could walk home together after classes tomorrow. I'd like to experience the town alongside you. Welcome back, Koromaru-san. What is that you have there? Topacio. What's that? You would like to trade this in for a treat? Are you feeling hungry, Koromaru-san? All right, we can get a snack when we get back. But only a small one, understood? Ocho. Vale, ¿qué hago el 8? Y comienza el tercer trimestre. Oigo a la gente hablar. Come to think of it, ¿Te has enterado de la secta esa? Excuse me? Bueno, no lo llames así si no sabes de qué va. Además, es un hecho que Al-Qaeda se acerca. Bueno, poco se puede hacer ante algo así. Por cierto, son los deberes de la segunda hora. Por la segunda hora. Everyone, listen up. Feliz año a todos. Las vacaciones de invierno se han terminado. Se acabó el bebercio. Sois menores. Vaya, pues lo siento por vosotros. Como hemos cambiado de año, tengo una pregunta importante para todos. Listen. A ver, Traxner, ¿conoces al monje Ikuyu? Es tan famoso que han hecho un programa basado en su vida. Pues esto es lo que dice acerca del Año Nuevo. Año Nuevo es el inicio de un periodo a un lugar determinado. ¿Dónde está este lugar que se refiere? El Underworld, el inframundo. Exactly. Sí, eso es. Estas decoraciones de Año Nuevo no son más que hitos en el camino hacia el inframundo. Ikuyu era un anciano excéntrico. Durante las celebraciones de Año Nuevo portaba un bastón con una calavera encima. Y los transeúntes les decía que la muerte se acercaba. En fin, si queréis conocer más de anécdotas antiguas, preguntadle a Kei Koda o al profesor Koda. Vale, abrid los libros, joder. It has been a while since we attended class. The teachers and our classmates seem to be doing well. By the way, did you notice that Junpei-san was missing?
I saw him head for the rooftop before afternoon classes started. Perhaps he decided to skip the first day of the semester? Hace muy buen día, pero terminar de subir a la azotea, me apetece charlar un rato aquí arriba. ¿Estás libre, verdad? Súbete a la azotea a charlar un rato. Es que Junpei y Yukari están en la azotea y he decidido unirme a ellos. Oh, No, Traxner. sorry. I don't really have a reason to be up here. I just sort of felt like it. Only to find Junpei here as well. I guess I just felt the urge myself. Maybe we've been through so much together that our wavelengths are in sync. That's just your imagination. If I'm on the same wavelength as Junpei, I'd better change the channel. Anyhow, it's so nice today, isn't it? The wind's a little chilly, but the fresh breeze feels great. Looking from here, the view ain't that bad. It's familiar scenery, but I guess that's why it's so calming. The end almost doesn't feel real. People have been passing out and disappearing out of nowhere lately, huh? They've been talking about a lot of shadow-related incidents on the news, too. Mitsuru-senpai said it's because there are too many shadow victims. The memory revision can't keep up. I don't really get it. This is all 'cause of Nyx, huh? Feels like the world's hit rock bottom. There's even weird cults popping up. I guess this won't be one of those, oh, it was just a dream moments. Encontraremos alguna solución. Yeah, that's the plan. I'm not gonna try and act cool and say things like, I want to protect everyone, but I couldn't handle it if the time we spent together disappeared. Yep. In fact, the tales of the amazing battles I survived should be handed down through every generation forever. Look who's talking. Weren't you the one who was sulking and giving us a hard time? Oh, well, that was the passion of my youth. You know, I've matured since. You think so too, right, dude? Siempre puedo contar contigo. Hell yeah! I'm gonna make the final ball a home run. Don't spoil him. He's gonna let it go to his head again. I'm not one to talk, though. I got stuck in my own head and acted out, too. I wonder if I've grown since then. I mean, it used to be just the three of us, right? If you'd asked me back then, I never would have guessed it'd come to this. We've all been through so much this year. Well, yeah, but you gotta look on the bright side. Our friendship is way stronger now, isn't it? Don't say that with such a straight face. You're embarrassing me. But I guess it hasn't been too bad. We've gotten this far together, so let's see it through to the end. Lo haremos. Yeah, let's send them packing. And those two guys from Strega haven't made a move, but you know they gotta be planning something. We gotta take care of them, too. Let's show them what C's 2F's trio can do! Now that I got you guys, I feel way more pumped! Oh! I just remembered, Junpei. You never gave me back that CD. In fact, you never return anything you borrow. What? Oh, yeah. That. Do you have to bring it up now? Vale, ir con Aegis. Llevo mucho tiempo sin ir al instituto. Sé que no es muy momento adecuado, pero mi perspectiva ha cambiado en muchos aspectos. No sabía que tienes planes hoy después de clase. Excuse me. Si no te importa, me gustaría volver a casa contigo. Volver con ella. That's great. Gracias. Hay un lugar al que me gustaría ir antes de volver a la residencia. Nos vamos. I
I find myself coming here a lot lately. Before, I couldn't understand the benefits of coming to these shrines. But lately that's changed. This is also where we met Koromaru-san last summer. He waited here until we found him, even though he knew his master had died. I can understand why now. What drives people isn't necessarily facts, but feelings. He knew for a fact that his master had died, but his feelings of wanting to be with him made him stay. I feel the same. I recognized the fact that I can't protect you, but I came back anyway. Subconsciously, I was acting based on my emotions rather than logic. I was so confused at the time that I didn't notice it, but it's true. The parameters governing my behavior seem to have been updated during my time with you. Percibo cariño por parte de Ais. I am thou. Thou art I. Thou. ¿Dónde gentes? Oh, I misspoke. I mentioned what drives people. But of course, Koromaru-san and myself aren't people. Sorry. Ais parece un tanto solitaria. Hemos decidido volver a los ninja. Welcome back. Noto el instituto diferente respecto al año pasado. Hay un ambiente raro, ¿no? Muchos alumnos de mi clase están hablando de sectas y otras cosas. Imagino que tiene que ver con la llegada de Nyx. Avísame cuando quieras llegar al Torre Tártaro. No me imaginaba que esta secta alcanzaría tanta popularidad. Pensé que encontraría más oposición, pero el resultado seguro como un miel para las abejas. Las masas se han limitado a aceptarla. Sabía que la secta tendría cierta influencia sobre el instituto, pero tanta. ¿Se te ocurre alguna forma de pararla? No hay nada que podamos hacer. Let's see. Puede que tengas razón, la influencia de Nyx parece enorme. En ese caso, tenemos que derrotarla a Nyx para frenar el control de la secta. I don't think so. Tal como se esperaba, la influencia de la secta ha llegado al instituto. Algunos parecen ya fervientes devotos. Hay que hacer algo con Nyx. ¿Estás ocupado? Puedes dedicarme unos minutos. Te espero en la estación en Utai. Yo. Ahí estás, ¿tienes tiempo ahora? Yes. Muy bien, ¿y has decidido qué te parece comer? ¿O te apetece comer? All right. I think it's finally time for me to pay you back for everything. I see you two are together again today. Kurosawa-san, I don't usually see you around here. Is there something wrong? No, I'm just helping patrol the area. You might have noticed already that the city's been feeling a little different lately. We can't be sure what'll happen. Make sure not to stay out too late. Thanks. You be careful too. I will. At any rate, this is perfect timing. There's something I've been wanting to ask you. Recently, your friend here's been bothering me about my work. I don't know what he's up to, but I'm hoping you might have an idea. No tengo ni idea de quién hablas. Me admira. Oh. Thinking of becoming a police officer? No. Well, I haven't really thought that far yet.
I just figured I should get to know you better, Kurosawa-san, since you've done so much for me. I've had my eye on this guy for a long time, but I have to say, he's changed a lot this past year. Is this your doing? If it is, then I hope you'll keep looking after him. He has a tendency to get himself into trouble when you're not watching. Oh, and just to illustrate what I mean, at the end of last year we had an incident where a large number of gang members were found knocked out at Naganaki Shrine. It seemed to be the result of a fight, but no matter who we asked, they all claimed it was their own fault. The attacker is still unknown. We thought it might have been a clash with another gang in the area, but some of our sources suggest there were only 2 culprits. The most surprising part is no one found at the scene had any actual injuries. It's kind of unbelievable considering their sheer numbers. Whoever did it must have been pretty skilled. But in the end, the victims were just a group of infamous punks. They probably pushed their luck one too many times and got what was coming to them. It's very likely the other side acted in self-defense, and with no injuries, we probably don't need to pursue this case any further. I have no idea why the 2 of you would look so relieved to hear this. I may be an officer of the law, but I'm a human being first. If there are those with integrity who know how to use the power they're given, then I'm not above helping that cause. I think I'm starting to see the path I need to take. Thank you, Kurosawa-san. I haven't done anything to deserve thanks. I was just musing to myself. Things may have turned out fine this time, but you'd better avoid pulling a stunt like that again. Nowadays, it's becoming more common for goons like them to carry guns. Maybe it's inevitable given how connected the world is, but things just seem more dangerous lately. Yeah, guns are pretty common in other parts of the world. Not to mention all the tough fighters abroad. Living abroad, though. Now that's a thought. I'll have a lot of freedom once I graduate. It might be fun to see how far my fist can take me. There he goes again. Jokes aside, you certainly get a lot of opportunities when you're young. I do miss that sometimes. Maybe the 3 of us can get together for a drink someday. Well, I'll be on my way. Someday, huh? You know, I've had to do a lot of thinking about the future lately, what with entrance exams and all. No matter what path I take, I intend to keep on fighting. But I'm sure there are some things out there I won't be able to do alone. That's why someday, I want to become a leader just like you. Well, I'm getting ahead of myself. We've got a job to do before that. I'm gonna protect you and all my friends. I'm gonna fight for our futures. And I'm gonna be the big brother she'd be proud of. That reminds me, I should give these to you before I forget. Go ahead and use those if you want. I'll teach you how to wrap them later. ¿Y esto por qué? No particular reason. But if you have those on, they'll stabilize your grip on your weapon during battles. Just take them for now. They're what let me use my fists to their full potential. In a way, you do the same thing for me. All right? How about we end the night on a high note with some good eating? Anything goes today, so don't be shy. I'll be... For tonight, at least. You and I will be going strong for years to come. You'll get your turn eventually. All right, let's go. Nosotros comimos y tuvimos una charla animada sobre la siguiente batalla. Surja no poderoso vínculo con Sanada, ahora puede funcionar a Horus, dios de los cielos.
Sábado. Vale, Chihiro. Justicia. Rango 10. Está un león. También. Le podemos quitar a ver el trueno. Hello there. Contexto detrás de casa. ¿Sabías que el Consejo Estudiantil montó una recaudación de fondos todos los años? Voy a empezar a prepararla haciendo folletos. Si estás libre, ¿puedes ayudarme? Thank you so much. Gracias. Como no hay reunión, podemos usar el aula del Consejo Estudiantil. Thank you for taking the time to help me. Did you know that if you want a space to do street fundraising, you have to send the application 2 months in advance? I wonder if this is going to be enough flyers. Parece mucho lío. Yes, it is. But this is what I signed up for. The student council president mentioned the street fundraiser before, and now that it's almost here, I asked to be in charge of it. Ever since that business with Mr. Takenozuka got resolved, I felt more confident. Or maybe proactive is the better word. I can even talk to the boys in my class now, too. Well, a little. Anyways, running this fundraiser is just the beginning. From now on, I'm not going to be afraid of trying new things. Oh, but, I'd appreciate it if you could still help me every now and then, just like today. Confío en ti, Chihiro. Yes, thank you. Oh, that reminds me. Do you remember that illustration collection I found at the bookstore? Apparently, someone ended up buying it. I checked the other day and it wasn't there anymore. But for some reason, I'm not sad about it. As long as whoever bought it is happy, then I'm happy too. I'd like you to have this. It's a collection of manga short stories by the same artist. I bought it a long time ago, and I read it so many times that I've practically memorized it. I'd like this book to be read by all sorts of people too, just like that illustration collection. I'm sure that's much better than me just keeping it for myself. Could I ask that you be the first of those many readers? Gracias. Manga para chicas. When you finish reading it, please pass it on to someone else. Maybe it would be a good idea to hand it off at the bookstore. It's not in print anymore, so you'll never see it in new releases. Thank you. I'm so lucky to have met you. That book couldn't be in better hands. I am thou. Thou art I. The ultimate form of the justice within thyself. Melquisedec, mano da justicia. There she is! Fushimi-san! Are we interrupting? No, not at all. Did you need something? Well, the student council led a street fundraiser a while back, and they asked for regular students to participate, right? We were curious about maybe learning more. Did you have any information on that? Of course, I can help with that. Oh, thank you again for helping me today, Senpai. I'm sorry I ended up taking so much of your time. I'll handle the rest by myself. Te acompaño. I can do this on my own. It's just a little bit of talking. If the timing is convenient though, let's walk home together again sometime. Okay, go ahead and fill out your name and class on this form. Now, as far as what you should expect on the day of... Soy de Chihiro ha vuelto a la existencia.
Hasta se llevo 1 hora y 5 minutos, joder. I see you're back. Solo faltan 3 semanas para el día señalado. El destino del mundo entero no me preocupa todo eso en este momento. Solo pienso en seguir adelante. Avísame cuando quieras ir a la Torre Tártaro. Vale, pues hasta aquí este capítulo. Soy Isabela y nos vemos en el próximo directo vídeo. Chao.